especially for people who are going to study, who want to be a makeup artist, one thing which I would advise them is, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக எப்படி உங்களை வெளிக்கொண்டு வந்தீங்க? ஹவு டிட் யூ ப்ரொமோட் யூர் செல்ஃப்? வந்துட்டு மேக்கப் பண்ணும்போது டிஸ்கவுண்ட் கேட்பாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம குறை சொல்லாமல் சில பேர் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் as a makeup artist, you want clients from every sort of people. So it's important to showcase every single person. Like RJ Sahi's podcast, presented by RWBC, Partners in Business, Aroma Shack, Aharya Varna, Emerald Splash Consultancy, Gardens Clear Miniatures, Nayamika Designs, Costume Partner, Vasti Collections, Catering Partners, Kaldi Coffee, Eastham, London. ஹாய் ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் ஆர்ஜே சஹி. நீங்கள் இணைந்திருப்பது RWBC வழங்கும் RJ Sahi's பாட்காஸ்ட். இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான கியூட்டான பர்சன் தான் என்னுடைய கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். அது மட்டும்தான் அப்படி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் போக தான் தெரிய வந்துச்சு அவங்க ஒரு சைக்காலஜி படித்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பல விஷயங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது என்னன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்டே வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கெஸ்ட்டை வெல்கம் பண்ணலாமா? வணக்கம் சுபாங்கி. வணக்கம் சாஹி, எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். Thank you so much for joining me. நான் நல்லா இருக்கேன். ஓகே, ஸோ எங்களுடைய நேயர்களுக்கு வந்து உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ். Hi, my name is Subangee. I'm a qualified makeup artist. So I'm also a skincare specialist. I've worked with brands, high-end brands like MAC, Bobbi Brown, NARS. And yeah, so I have experience working with a lot of different skin types. Also, while I was working in that department, I also did another course for skincare. So I did a course with ZipTech, and I am qualified in skincare. And even with Macmillan, so deal with like how to do consultation for someone who has cancer, and based on their skin type, I would recommend what's the right skincare products for them. And even with, so usually how I do is with my clients, I first do a consultation for their skin. This is more important to know about someone's skin type before applying makeup on them, because your skincare is everything. In order to have wonderful makeup, like you could use the most expensive makeup brands out, like products out there. However, if you're not using the right skincare products for your skin in order to look after your skin, then you're not going to be able to get that flawless look. And also with makeup, it's important to know someone's skin type, so that when we apply makeup, we know if it's going to react to them or not. So yeah. ஓகே, ஸோ மேக்கப்பை பற்றி இவ்வளோ விஷயம் இருக்குல்ல. ஓகே, நம்ம தொடர்ந்து வந்து அவங்கள்ட்ட சில கேள்விகளை கேட்டு நம்மளும் அறிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். ATP. ஸோ ஓகே சுபாங்கி, சரி, நம்ம வந்து ஆவியிலேருந்து வரலாம். ஸோ யூ said you studied psychology, right? ஸோ சைக்காலஜியில் இருந்து மேக்கப் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க? So I've always been interested in makeup. So நான் A-levels முடிச்சிட்டு நான் வந்து I started like if A-level படிச்சுன்னு இருக்கே part timer, I was after school going to college to learn hair and makeup. So yeah, so அப்பவே நான் learn money நான், which is good, let's say 10 years ago. Wow. Hair and makeup learn money to I got my qualifications, and then you know how Tamil parents are, first we have to go uni. So then I took a break from makeup and I went to uni. And yeah, my first degree was in business management. So I did 3 years படிச்சு முடிச்சிட்டு, then I did a master's in psychology. Excellent. Okay. Yeah, I worked for a bit like in administration, HR, and even as a psychologist for kids. I have worked in them departments, but my passion has always been about makeup and like or படிச்ச இதயம், like obviously I got the qualifications. I was like, okay, அதயம் விட விருப்பம் இல்ல. Plus I've got some experience working in my field. So I was like, okay, let me take a break from my psychology career. And that's when I went to, like, I applied for department store work wonder. Like I never thought I would get in, but luckily I got in. So that's when I started working with brands like NARS and Bobbi Brown and stuff. And then through that I got the opportunity to
do further qualification in makeup and skincare. So it was a SIP tech qualification. So வேலை செஞ்சு அதையும் படிச்சுட்டு, yes. Plus its experience is important, like especially for people who are going to study, who want to be a makeup artist. One thing which I would advise them is first, like, go to actual college and get qualification, because that's when you learn from the proper basics. And then after, to get experience, because everyone's skin is different. So try to get a job in one of these makeup stores or like a department store where you work with different brands. In that ways, you will know about like which product is you like and what products you want to put in your kit, because like only if you deal with a lot of different products, you know which is the best. Exactly. Yeah. Plus, to get experience with dealing with so many different skin types, this is the best way to like start a career before actually doing it as a business as a makeup artist. So yeah, in my opinion. பர்ஃபெக்ட். ஸோ நாங்கள் வந்து எங்களுடைய பாட்காஸ்டில் இப்படியான விஷயங்களை தான் நம்மளுடைய நேயர்களுக்கு கொண்டு வர ஆசைப்படுறோம். பிகாஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃப்ரீயாகவே ஒரு அட்வைஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை விட வேறு என்ன உங்களுக்கு வேணும்? ஸோ இப்படியான டேலண்ட்ஸை கொண்டு வரதுல எங்களுக்கு ஒரு பெருமை. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் வந்தது உண்மையிலேயே சந்தோஷம் சுபாங்கி. ஓகே, தொடர்ந்து பேசலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க, ஓகே குவாலிஃபிகேஷன் முடிச்சிட்டீங்க, யூ ஹாவ் ஒர்க் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், ஒர்க் வித் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தமிழ் பேரண்ட்ஸ், ஸோ எப்பவுமே படித்து முடிச்சுட்டு தான் ஒரு இதுக்குள்ள வரணும், உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்ய விடுவினம். ஓகே, ஃபேர் எனஃப், அவங்க சொல்றதும் சரியான விஷயம் தான். ஓகே, நீங்க வந்து இப்போ இந்த சேஞ்ச் ஓவர் எடுத்துட்டீங்க. ஸோ எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்டா எப்படி உங்களை வெளிக்கொண்டு வந்தீங்க? ஹவு டிட் யூ ப்ரொமோட் யுவர் செல்ஃப்? அண்ட் ஹூ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் யூ டன் த மேக்கப் ஃபார்? So the way I promoted myself was first I created an Instagram page. Okay. And then already, like, because I was doing modeling as well before starting a career in makeup, so I did have some links within, like, I knew about different vendors. So through that I started doing shoots. And then I was lucky to get an opportunity to work for editorial shoot. So that was the first time ever. Okay. When I got this, was like through one of the top makeup artists, I got this opportunity. Like, I saw it on a page saying that she needs makeup artists for this editorial shoot, and then I was like, okay, this is like a really good opportunity that I don't want to miss. Okay. So I always looked up to her work. So that's when I contacted her. I never thought I would get in, but luckily I got in, because like at that time I didn't even have a page. Okay. It was a really start. And then I told her, like, I got the qualifications, not much experience. And then she was like, yeah, it's fine, you can come and do it. That's when I remember, like, I used to work, at that time I was literally working, and with my wages I literally quick up for your kit ready one day, get a few products, and it's like, what, within 2 days of the editorial shoot. So I was like, okay, quicker, best boy over the products, like, for like Verndi, and that's how I first started my career in makeup, like creating a kit. And then I went and did it. I was a little bit nervous since it was my first time. Yeah. Even though you have the qualification, it's about, getting the experience. Yeah. But yeah, it was like they were very happy with the makeup, and that's what motivated me to do more. Okay. And then through Instagram, I started doing like more shoots to put myself out there, and through that I slowly got bookings. Yeah. Okay. So it is a long process. It's not easy. It takes a lot of planning, especially when you're working full time and trying to do this on the side. But yeah, it was definitely, I'm happy. Like, it was definitely worth it. I'm feeling happy because தோண்ட பல விஷயங்கள் வந்திருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்களா, சைக்காலஜி படித்தாங்கன்னு தான் தெரிஞ்சுன்னு பார்த்தா அவங்க மாடலிங்கும் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பரில். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஷூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்க. இப்போ முக்கியமான ஒரு கேள்வி, ஒரு சிலர், எல்லாரையும் சொல்லலை, வந்துட்டு மேக்கப் பண்ணும்போது டிஸ்கவுண்ட் கேட்பாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம குறை சொல்லாமல் சில பேர் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணின ரொம்பவே இரிட்டேட்டான ஒரு விஷயமும், ஏன்னா நம்ம நெகட்டிவ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம், ஏன்னா ப்ளஸுக்கு நான் வரணும். ஸோ அதை தொடர்ந்து நீங்கள் ஒரு ப்ளஸ்ஸான, நீங்கள் வந்து மறக்கவே முடியாத ஒரு நல்ல ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்லணும். 2 விஷயம் சொல்லுங்கள். So I would say, like, touch wood, I haven't faced any, like, so far, any horrible clients. But one thing which sometimes when makeup artists are difficult to recommend, and like they say they want one particular hairstyle. So now when I make up hair, எல்லாத்துக்கும் வந்து timing கொடுக்கேக்கி before, because they will say by this time they will be ready. So the time நாங்க வரதுக்கு we will be like, okay, for example, if it's like a hair bun, I know I can do that quickly compared to doing curls. Of course, yeah. So அதுக்கிட்ட மாதிரி நான் timing கொடுப்பேன். But when I go on there on the day, they will be like, இல்ல எங்களுக்கு இன்னைக்கு half up half down hair curls தான் வேணும், and I'm like, I don't mind, I'm happy to do it, but
but in the time ready it's hard. So it's like always one thing I would advice is like let the makeup artist know at least one day in advance, and then she can advise you like ivala time kana mela kuda time thaviya. At the end of the day, it's important for me that the person's ready on time. So I don't want to put it like andika vanda, like I don't want to put them under stress like oh my god I can't do it within this time. But sometimes in a gentle manner I would let them know. But yeah, that was just I would say like 2 times that happened to me. I know I can do that quickly compared to doing curls. Of course, so adukita mera non timing kudupen. But when I go on there on the day, they will be like illa engalukku indiki half down hair curls thaman, and I'm like I don't mind, I'm happy to do it, but in the time ready it's hard. So it's like always one thing I would advice is like let the makeup artist know at least one day in advance, and then she can advise you like ivala time kana mela kuda time thaviya. Because at the end of the day, it's important for me that the person's ready on time. So I don't want to put it like andika vanda, like I don't want to put them under stress like oh my god I can't do it within this time. But sometimes in a gentle manner I would let them know. But yeah, that was just I would say like 2 times that happened to me. But they took it in a positive manner. They were not complaining too much. But I haven't had like most of my clients were like lovely. Like I hadn't had anyone horrible yet, so I'm grateful for that. What is the unforgettable memory you had from a customer or a client? Like which? So I had a client where I got her ready just on time, and her and her 2 daughters, and then like if they waited they would be running late. However, she made time to let me take pictures. Like literally she took me to the garden and let me take pictures of her for my portfolio. Even though she will be running late, she's like no I will make time for you. And yeah, she was just really sweet la. And then even after she literally came back and messaged me a really nice feedback. So clients like that really do make my day. Yes, definitely. I'm damn sure. So நம்மள போலவர்களுக்கு வந்து ஒரு feedback is very important. So definitely guys, so கண்டிப்பா நீங்களும் சுபாங்கியை புக் பண்ணுங்க, உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கையும் மறக்காம அவங்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ மேக்கப் மட்டும் ஜஸ்ட் பார்ட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஈவெண்ட்ஸுக்கு பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸும் பண்ணுறீங்க தானே? ஸோ யூ ஒர்க் லைக் வித் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ், லைக் இப்போ வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருப்பாங்க, எடிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, சம் ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அப்படியான அந்த ஷூட்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி கஷ்டங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? பிகாஸ் எனக்கு தெரியும் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஒரு டே பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க, சடனாக மழை வருது, என்ன செய்வீங்க? We try to make it work unless like, so I have faced a few situations where it starts raining. Normally நாங்க வந்து photo shoot செய்யணும் already weather பார்த்துட்டு தான் செய்வோம். However, sometimes like அந்த இடையில மழை வந்து நிக்கும், for that time we take a break. இல்லாட்டி we will make it work by sometimes என்னன்னா like if the model is happy to கொஞ்சம் மழை இந்த அதுக்குள்ள நின்று செய்ய, the photographer will have like a umbrella on top of them, and then like கொஞ்சம் இல்லாட்டி dark ஆயிட்டுனா, apart from my makeup artist in these sort of shoots I'm even a lighting person. Wow. lighting கூட பிடிச்சு செஞ்சிருக்கேன். And yeah, like this is how it works, teamwork, right? Literally. Okay, so அதை தொடர்ந்து இன்னொரு question, follow up question. So இப்போ வந்து நீங்க clients உங்களை கூப்பிட்டு புக் பண்ணி நீங்க வந்து மேக்கப் பண்றது வேற, பட் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்னா மாடல்ஸ் வருவாங்க, ரைட்? ஸோ நீங்களும் அந்த மாடலிங் இதுல இருந்ததுனால இந்த கொஸ்டின் கேட்குறேன். பொதுவாகவே ஒரு இது ஒன்று இருக்குது, லைக் ஒரு மெத்னு சொல்லலாம். ஸோ பீப்புள் ஆர் சேயிங் அவங்க ப்ரௌடாக இருப்பாங்க, இல்லைனா வந்து நாங்கள் கிராஸில் நடக்க மாட்டோம்னு சொல்லுவாங்க, ஏதாவது சில விஷயங்கள் நடக்கும். ஸோ நீங்கள் அப்படியான விஷயங்களை மாடல்ஸ் கிட்ட ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, இல்லை உங்களுடைய இந்த ஸ்வீட் ஸ்மைலை வச்சுட்டு எல்லாருமே வந்து கூலாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்களா? I would say like I totally agree. Like most of the models I've worked with, they're sweethearts. But Salakla na Instagram la like parking, I'm like, oh, she seems like she might be all upper stuff. But when I meet them in person, they're like super sweet and they're flexible. Plus, because ನಾನು modeling செஞ்சவனா, I know like or model என்ன விஷயங்கள் சமயம் நாங்க கஸ்டமர் நினைக்கலாம். So in a way, I feel like because I did modeling and I got that experience, that's a plus point for me. Because when I do with a model, like I would put them in my shoe. Like okay, என்ன customer, I would talk to them like
even though you makeup say கூட ஒவ்வொரு விஷயமா அவ tell இது உங்களுக்கு ஓகேயா இல்ல cold are you okay அப்படி கேட்டு like I will look after them of course like obviously it's like I feel like I'm responsible to look after them when they're coming to do a photo shoot for me and they're lovely like even after and the photo shoot முடிஞ்ச பிறகு they will message me and they will be like even in the matter working they will really support me so yeah like so far like I've worked with a lot of models and I would say all of them are lovely like I've not faced someone who's like all up their self and I feel like that's important like at the end of the day when you're doing it as a career it's important with modeling it I don't career time so it's important even the model is she understands how to be flexible and it's nice to work with people like that so lovely it's good to be approachable so yeah I've had good I would put them in my shoe like okay என்ன வைக்காதவங்க I would talk to them like even though you makeup say கூட ஒவ்வொரு விஷயமா அவ tell இது உங்களுக்கு ஓகேயா இல்ல cold are you okay அப்படி கேட்டு like I will look after them of course like obviously it's like I feel like I'm responsible to look after them when they're coming to do a photo shoot for me and they're lovely like even after and the photo shoot முடிஞ்ச பிறகு they will message me and they will be like even in the matter working they will really support me so yeah like so far like I've worked with a lot of models and I would say all of them are lovely like I've not faced someone who's like all up their self and I feel like that's important like at the end of the day when you're doing it as a career it's important with modeling it I don't career time so it's important even the model is she understands how to be flexible and it's nice to work with people like that so lovely it's good to be approachable so yeah I've had good experience so far so இவங்க கேட்கும்போது நானும் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ லவ்லி உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் என்ன இது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப வருஷமா என்னுடைய ஆள் மனதை பொறான்ற ஒரு கொஸ்டின் என்ன மாதிரி சப்பியா டஸ்கியா இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏன்பா நீங்க வந்து ஒரு மாடலா போட்டோ ஷூட்டுக்கு கூப்பிட மாட்டீங்கன்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள எப்பவுமே இருக்கும் அதுக்காண்டி என்ன கூப்பிட்டுறாதீங்க நான் ஜஸ்ட் வந்து சொல்றேன் பட் ஐ ஹர்ட் ஃப்ரம் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வை மேக்கப் ஒரு மாடலிங் பண்ணணும் மேக்கப் ஷோ பண்ணணும்னா ஏன் ஸ்கினி இல்லைன்னா ஃபேட் ஹோனா இருக்கணும்ன்ற அதுவும் எங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும்தான் அந்த மைண்ட் செட் இருக்கு வாட் யூ தாட் அபவுட் இட் I personally totally disagree with that because I feel like beauty one is in your eyes and everyone is beautiful in different ways so yes I get your point but I personally as a makeup artist because I would only talk for myself of course so I go for any like in the page party I take every sort of skin tone I've worked with dusky skin tone I've worked with chubby people and I think it's important to showcase every skin tone because at the end of the day yes they want someone slim on the one day like it's easier to work with however as a makeup artist you want clients from every sort of people so it's important to showcase every single person like எல்லாருலயும் ஒரு பியூட்டி இருக்கு and even for a chubby person of course you can do makeup and make them look pretty so I feel like it's very important to showcase it however nowadays like compared to before I feel like it's changing the trend if more people they do value dusky skin they do value like chubbier people they do for mostly it's changing now the trend compared to before but I guess it's down to like you know like when you educate yourself more and people will see that difference and nowadays like Kurakal they're like even if they're dusky tone they're not shying away they are coming out to do modeling even with chubby compared to before so well done to them and like they were people like Kurakal saying so I'm really happy with that and I'm looking forward to doing more people even நீங்க கூட ஒரு நாளைக்கு எனக்கு மாடலா வருவீங்க கண்டிப்பா வந்துட்டா போச்சு ஸோ இந்த ஆஃபரை நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இந்த கேள்வியை நான் அவங்கள்ட்ட கேட்ட ரீசன் என்னன்னா பல பேர் கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த கேள்வி வந்துச்சு ஏன் எப்பவுமே வெள்ள அடித்த மாதிரி மோத்த ஆக்கி வர்றாங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு ஸ்கின்னியா அண்ட் ஃபேட்டோனா இருக்கிறவங்க தான் மாடலிங் பண்ணலாமா எங்களுக்குலாம் சான்ஸ் இல்லையான்னு பல பேர் வருத்தப்பட்டதை நான் கேட்டிருந்தேன் ஸோ மக்களே கேட்டீங்க ஸோ காலம் மாறுது ஒரு காலத்தில் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு ஒரு கூட்டுக்குள்ளே அடைச்ச மாதிரி கொண்டு வந்து இதுதான் இந்த ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அந்த காலம் மாறுது அதுக்கு இவங்க ஒரு அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற ஒருத்தங்களே இதை சொல்லும்போது நமக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வருது ஸோ ஒன்றுக்கும் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன்றுக்கு வரலாம் ஓகே சுபாங்கி அடுத்ததான் உங்களுடைய அப்கமிங் ஃபோட்டோஷூட் ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது இருக்கா There is some exciting ones that will be like big projects that will be releasing soon. I'm not allowed to talk about it. Okay. But keep watching the space, guys. Okay. So, மக்களே நீங்களும் வந்து மேக்கப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அண்ட் உங்களுக்கு மேக்கப் செய்ய உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு பர்சன் தேவைன்னா ஸோ மறக்காமல் சுபங்கி உங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுங்க subangee.mua
ஸோ மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள், அவங்களுடைய பிக்சர்ஸ்லாம் பாருங்கள், லைக்ஸை தட்டி விடுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன கொஸ்டின் இருந்தாலும் அவங்க வந்து பேசி அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ மறக்காமல் அவங்களுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் கொடுங்க. இன்றைய பாட்காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு பாட்காஸ்ட்டாக இருந்திருக்குமென்னு நான் நம்புகிறேன். பிகாஸ் we want to bring people from our community. உங்களுக்கு வந்து தேவையான விஷயங்களை கொண்டு வரதுக்கும் உங்களுடைய ஃப்யூச்சரை கொண்டு நடத்துறதுக்கும். ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு சுபாங்கியை சந்திச்சதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஸோ சுபாங்கி, தொடர்ந்தும் நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் சூப்பரான ஃபோட்டோஷூட்ஸ் பண்ணணும். ஸோ மறந்துடாதீங்க, என்னை இன்வைட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஒர்க் டுகெதர். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் மீ டுடே அண்ட் இட் வாஸ் அன் எக்ஸலண்ட் கான்வர்சேஷன் அண்ட் ஐ ஹோப் டு see you soon with your project and நம்ம தொடர்ந்தும் இணைந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. இன்னைக்கு ஆர்ஜே சஹீஸ் பாட்காஸ்ட் பை RWBC's இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ. தேங்க்யூ. ஓகே மக்களே, இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பியூட்டிஃபுல்லான சுபாங்கி இங்கே வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஃபீல்டை பற்றி பேசியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் மறுபடியும் சொல்கிற ஒரே விஷயம்தான், RWBC வந்து இந்த பாட்காஸ்ட்டை உருவாக்கினதே நம்மளுடைய வருங்காலம் மற்றும் இப்போ இருக்கும் கம்யூனிட்டிக்கு வந்துட்டு பல கேள்விகள் இருக்குது, பல சந்தேகங்கள் இருக்குது, பல விஷயங்கள் வந்து தெரியாமல் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் எங்களுடைய பாட்காஸ்ட் இங்கே வழங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்களும் வந்து உங்களுடைய ஸ்டோரியை இன்ஸ்பைரிங்காக எங்களுடைய மக்களுக்கு நீங்கள் சொல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் பல பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருப்பீங்க, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருப்பீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் என்னுடைய பாட்காஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா RWBC Official மற்றும் RJ Sahin இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. யூடியூப்ல வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வரும். ஸோ எல்லாருமே பாருங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. அப்போதான் டான்ட்டு நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்று செல்லும் நான் உங்கள் RJ Sahi.